Oke, jujur, gue secara pribadi nggak terlalu tertarik buat nge-pull Nicole di Genshin Impact versi terbaru. Karena kagak ada Varka. Tapi ada video promosinya nih. Dan karena dia tuh Hairs and Zirkel, malaikat ya, terus kemudian mungkin ada sangkut pautnya sama Primordial One, Celestial segala macam, ya kali nggak kita react bareng-bareng. Jadi inilah first impresi gue soal video promosi Nicole, kisah karakter senar emas yang membisu. Jadi let's go. Damn kan, benar kan gue bilang apa kan? Langsung Celestia gitu The loh. great ruler of the firmament bestowed upon my kin the blessings of wisdom and Okay. power. Dikasih job desk ya ternyata kaum Yet malaikat. now, for the right to continue to subsist under the gaze of the gods, one must be surrendered. Damn, jadi budak coy, malaikat coy. And all because of a mishap even our Misalnya bahkan creator tak mampu could not have diramalkan foreseen. Bentar. Bukan salah lu, tapi lu yang disalahkan. Mirip ya sama yang di Indo. Oh Divine my Envoy, god! please guide us. Divine Envoy, please don't abandon us. Is the path not laid before you? To give guidance is my greatest pleasure, and you shall have it whenever you so wish. Hyperborea kan nih? Divine Envoy, I heard Vindagnir is already... Are we truly on the right path? Your concern is known to me, but you need not fear, for a brighter era is on the horizon. This was predestined. The future cannot Iya, tapi lu semua kagak akan merasakan ya era damai itu pada mati. At the hands of fate, choose to lead this world toward Yes. destruction. Nicole. Aduh, merinding gua. Bro. Ini harusnya sebelum ini gak sih? Perang Fenrir gak sih? The heavenly throne Kita bisa ngeliat Our sovereign is neither all-knowing nor all-powerful, nor are his plans without Bro. Anjing, komen Nicole bilang kalau misalkan guide the way. penguasa langit sudah menipu kita, anjay. Rebellions, man. And fate Jadi cakep sih Nicole. can both yet be changed. Descender ya. Jelas kehadiran dari Louis Ether. Even Nah, ini komplain creations harusnya nih. are bound to develop desires their own creator cannot erase. And when those desires accumulate, the threads of fate themselves will be shaken. Wisdom or power? I rather think I'd Keren like banget to sih ini keep ya, both. artnya. As long as I pay the right price, creating that loophole shouldn't be too hard. Oh, suaranya hilang di sini. Face. Oh my god! He said the word, bro. Brains. Itu siapa, Bang? Enggak, Pains itu Primordial One gak sih? Yang menciptakan Teviat gak sih? Yang bertarung melawan naga kuno, terus kemudian akhirnya membuat dataran yang bisa dipijak sama Louis. Ya, ini gue harus nonton sekali lagi sih, anjing banyak banget lore-nya yang bisa gue dapetin. Muntah lore gue coy di sini coy. The great ruler of the firmament bestowed upon my kin the blessings of wisdom. Bentar. Coba tolong kita diskusi bareng-bareng di kolom komentar ya. Soalnya gue masih kurang ngeh nih antara The great ruler of the firmament nih The Great Ruler of Firmament yang sang penguasa cakrawala sama Primordial One sama nggak ini kira-kira? Nah, kebijakan dan kekuatan kepada kaumku, oke? the blessings of wisdom and power. Nggak, takutnya Yet now, yang ini tuh for maksudnya the right to Nibelium gitu continue bukan to ya? subsist under the gaze of the Agar dapat terus hidup di bawah pandangan para dewa, satu nyawa harus diserahkan. gods, one must be surrendered.
And Wah, gua gak all kebayang sih ini anime Genshin kayak gimana ya anjir kalau misalkan promosi aja kayak gini. Yang mana mungkin kita bakal merasakannya 50 tahun kemudian. because of a mishap even our creator could not have foreseen, Ini paling menarik nih kalimatnya nih. and all Dan semua ini hanya because of karena a mishap sebuah even kesalahan our yang bahkan creator tak could not mampu have diramalkan foreseen. sang pencipta. Divine Envoy, please guide us. Divine Envoy, please don't abandon us. Is the path not Kalau gue lihat dari bajunya sih harusnya nih. Bentar, ini harusnya Hyperboreans gak sih? Coba Genshin Impact Hyperborea. Ya gak sih? Bukan kah? Color matchnya sama soalnya. laid before you? To Atau give mungkin ini kaumnya guidance sini is kok. my greatest pleasure, Bukan, and tadi you shall dibilang have it whenever utusan you so agung, anjir. wish. Divine Envoy, I heard Vindignir is already. Wait, Vindignir. Anjir banyak banget nama-nama yang gue lupa ingat. Kerajaan kuno yang makmur dan hijau di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Dragonspine. Oh my god. Seharusnya menjatuhkan Skyfrost Nail yang membekukan seluruh wilayah tersebut menjadi badai salju abadi dan memusnahkan penduduk. Ancient Naurinid Mountain King. Oh, ini Dragonspine yang dulu. Are we truly on the right path? Your concern is known to me, but you need not fear, for a brighter era is on the horizon. This was predestined. The future cannot deviate from this path. And if the hands of fate choose to lead this world toward destruction, Nicole. Nah, ini harusnya teman-teman yang ngomong gak sih? Yang bisik ke dia gak sih? Tadi kalau nggak salah itu harusnya warga Teviat harusnya. Warga Teviat dulu itu. The heavenly throne has deceived us. Oh shit, tahta langit lah. Momen Nicole akhirnya rebel, asik. Join Hasan Zirkel. Our sovereign is neither Penguasa kita tidak maha tahu maupun maha kuasa. all-knowing nor all-powerful. Merinding Nor are cok. his plans without flaws. Dan juga tidak tanpa celah. Let your heart guide the way. The world and fate can both yet be changed. Shit. Aetar Lumina, let's go! Ini nyambung dengan Even kehadiran creations Farka gak sih? are bound to develop desires their own creator cannot erase. Sang pencipta. And when those desires Dan ketika accumulate, hal itu the menumpuk, threads of fate themselves tangan will be pun akan shaken. bergetar. Wisdom or power? I rather think I'd like to keep both. As long as I pay the right price, creating that loophole shouldn't be too hard, right? Wait, berarti di kalimat terakhir Face. berarti dengan kalimat terakhir ini kita bisa tahu kalau misalkan ini asumsi doang ya. Nicole nggak bisa ngomong gara-gara dia sedang membuat celah agar si Pain ini, ya, agar si sang pencipta ini itu seenggaknya takdirnya bisa dirubah gitu loh. Takdir yang dia buat bisa dirubah. Anjir, sumpah ini makin dalam nih coy. Takdir apaan? Takdir MC biar bisa nge-hero. Well, kayaknya begitulah kira-kira ya first impression. 2 kali reaction kita soal kisah karakternya Nicole. Coba kita lihat kolom komentar dulu. She said the things, she said pains. She dropped it, she said the name pains. On time no see travelers, okay. These are animations to the flip. Oh, jadi dia yang buat, okay. They
give us an official name drop. Oke, Nico. Oh, Pains itu pertama kali disebut di sini justru. Baru tahu gua. Heavenly Genshin music is top tier. Directly Heaven Principal mention she gave her voice and wings to live with her wisdom and power. She still wants to guide humans using her wisdom to the right path. The Pains took away her wings and voice so that she cannot guide using her voice and wings normally represent an angel. Oh my god. Well, kita kayaknya bakal tahu jawaban lebih lengkapnya lagi nanti kalau misalnya kita mainin game Genshin versi terbarunya ya. Jadi kayaknya itu aja mungkin dari gua. Terima kasih banyak udah mendengarkan dan juga nonton bareng-bareng kisah karakter Recall. Gua undur diri, sampai jumpa lagi nanti. Sampai jumpa.